네, 안녕하세요, 여러분. 저는 jetbrains 한국 총판 단군 소프트의 김우성입니다. 오늘 라이더 웨비나 시리즈 중 마지막 에피소드인 라이더플로우로 신 디자인 및 관리하기 세션에도 지난 세션들과 마찬가지로 이제 제가 호스트로서 사회를 맡게 되었습니다. 지난 행사는 jetbrains 라이더가 유니티 그리고 언리얼 게임 엔진에서 개발 시 어떤 도움을 주는지에 대해서 알아보는 세션들이었는데 이번에는 유니티에 이제 무료로 공개되어 있는 jetbrains 라이더 플로우가 어떻게 씬 디자인과 이렇게 관리하는 데 도움을 주는지 확인해 보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 네, 오늘은 이렇게 3개 에피소드 시리즈 세미나 중 마지막이지만 이전에 라이더와 유니티 또 라이더와 언리얼 관련 웨비나는 jetbrains TV 유튜브 채널에 이미 공개가 되어 있으니까 부득이하게 혹시 지난 웨비나 참석을 못하신 분들은 나중에 유튜브 채널을 확인해 주시기 바랍니다. 라이더플로우는 시인의 심층적인 이해를 지원하는 유니티 에디터용으로 무료 플러그인입니다. 코더나 레벨 디자이너 또는 아티스트 분들이 라이더플로우를 활용하면 유니티 안에서 프로토타이핑을 훨씬 좀 빠르게 하고 간편하게 수행할 수 있겠습니다. 네, 자세한 이제 제품에 대해서는 후반부에 있을 실제 세션에서 알아보도록 하겠고요. 한 가지 추가 홍보할 페이지가 있습니다. jetbrains 게임 개발을 위한 랜딩 페이지가 따로 있고요. 하단에 뉴스레터 구독하기라는 필드가 있습니다. 향후 추가 정보를 가장 빠르게 받아보고 싶으신 분들은 이메일 입력해서 해당 뉴스레터 구독해 주시면 많은 도움이 되실 수 있겠습니다. 게임데브라는 랜딩 페이지죠. 네, 모든 이제 우리 에피소드는 jetbrains 디벨로퍼 어드보켓인 맷 앨리스 님이 해주실 거고, 영국에 이제 계신 영국 분이기 때문에 영어로 미리 저희한테 녹화해 주신 세션을 저희가 한글 자막을 입혀서 오늘 실시간 스트리밍 드린 이후에 이제 Q&A를 진행할 예정입니다. 질문은 유튜브 댓글에 남겨주시면 세션에 대한 실시간 스트리밍 후에 있을 Q&A 시간에 맨님이 직접 답변 드릴 예정이고 제가 중간에 통역 지원을 드리도록 하겠습니다. 네, 실시간으로 접속해 주신 분들에 한해서 좀 이벤트가 있는데요. 선물을 좀 준비해 봤습니다. 바로 3개월 라이더 이용권인데요. 쿠폰 중복 지급이 하기 때문에 지난 2개의 웨비나에서 이미 3개월 쿠폰을 받아가신 분들은 좀 양해 부탁드리도록 하겠습니다. 3개월 이제 사용권은 화면에 있는 QR을 찍어서 jetbrains 코리아 카카오 플러스 친구 채팅창에 접속한 다음에 이름과 이메일을 보내주시면 저희 운영진들이 별도 이메일로 코드를 발송드리고 있습니다. 혹시 뭐 QR코드 찍으실 수 없는 분은 지금 카카오 플러스 친구에서 jetbrains 코리아라고 검색하시면 되겠습니다. 네, 실시간 참가자들을 대상으로 하고 있기 때문에 오늘 오후 10시까지 접속해 주셔야 되고 25% 할인 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 또 퀴즈 잠깐 준비되어 있는데요. 퀴즈는 Q&A 시작 전에 1개, Q&A 끝나고 1개 이렇게 총 2개 진행하고자 합니다. 선착순으로 맞춰주시는 총 2분에게는 이번에 라이더 1년 사용권을 보내드리고 있습니다. 네, 모든 세션이 녹화되고 있고 jetbrains 유튜브 채널에 공개될 예정이니까 언제든지 다시 보실 수 있는 점 참고 부탁드립니다. 하지만 지금 채널 고정해 주셔야 이벤트 혜택들 받아보실 수 있으니까 채널 고정 꼭 부탁드립니다. 그럼 여기까지 소개가 좀 길었는데요. 본격적인 세션 스트리밍 시작 전에 맷 앨리스 발표자님을 만나보도록 하겠습니다. Hello, Matt. Hi there. Good to see you. 네, 지난번에는 이제 그 날씨를 물어봤더니 별로 뭐 되게 보링한 날씨다라고 했는데요. 오늘은 영국 날씨 유명하잖아요. 한번 물어보겠습니다. How's the weather like in UK today? In Last the time you UK, said it was boring. it was boring weather. It's nicer weather today. So we have the sun shining, but it's not very warm. But at least the sun is Oh, shining. wow. Because UK is very famous for its rain. So I thought someday it would rain, but sunny. Not yet. 네, We've got to 항상 keep on 비가 doing 이제 webinars until it rains. right. We do more. 네, 이렇게 영국의 그 날씨에 항상 비가 이제 자주 오는 걸로 유명한데 저희가 웨비나 할 때마다 이렇게 날씨가 뭐 나쁘진 않네요.
Well then, are you ready to stream your webinar Yep. today to the audience? Yep, let's get So shall we started. start? And yep. Yep. 그럼, So, 그럼 바로 맨님의 세션 듣고 돌아와서 말씀 나누도록 하겠습니다. hello, everyone. Thank you all for joining. My name is Matt, and I'm a developer advocate at JetBrains. And today I'm going to talk about RiderFlow for Unity. RiderFlow is a fairly new tool we've built, and it's a little bit different to everything else we normally build. We normally build IDEs, text editors for your code, and you might be familiar with Rider for Unity as well. But RiderFlow takes some of the things we've learned from Rider and takes it and puts it into a plugin for Unity. So this is a plugin for the Unity editor itself. It is a free plugin, so you can download it from the Asset Store. You can find more information on our webpage just here, and you can click the Asset Store button there, and it'll take you straight to the Unity Asset Store where you can find information, you can download it, you can add it to your project there. Please download it, try it out for yourself, add it to your own project, and please leave us a review. Let us know how you get on. So what is RiderFlow all about? Let's go straight into some demos and have a look and see what we can do. RiderFlow is all about scene management and editing your scenes. It's about working with Unity and providing extra features and extra functionality and making you more productive while you are using the Unity editor. We've got several really useful little tools inside of RiderFlow, and I'm going to show you some of them now. So once you've installed RiderFlow itself, you can install it through the Asset Store. We've also got the ability to install it from the package manager as well. The information is on the webpage and the documentation. But once it's installed, you will see that we've got a RiderFlow menu item up at the top there. This gives you access to some of the interesting features we've got. The first one of which is the Search Everywhere tool window. This is a great little feature for finding anything within your project there. It's got a nice keyboard shortcut as well, so you can quickly start typing and go and find anything within your project. So for example here, if I'm searching for log, I can go and I can find firewood logs, I can find my regular logs, and you can see that as I'm clicking these items here, they're being highlighted in my hierarchy. So we're finding game objects in my existing hierarchy. If I go a little bit further down, we can see we've got some prefabs or some other objects and assets, and I can click these and they get highlighted in the project view as well. So this window is all about navigation, getting you to a particular object that you want to use. So I can click on my firewood logs, and if I double click on it, it will navigate to me for it. It'll navigate straight to it in the scene. I can pop the window open again and I can search for something different, say fire, for example, and I can click on my fireplace and it'll be highlighted, and I can then of course double click on it and view it in the scene object, in the scene itself. Search Everywhere can do a few more interesting things as well. So I can type something like P-man and it'll match other things there as well. So you can find files like log progress manager, and so it can find my scripts in my assets, but it can also use the menus that Unity has to find menu items as well. So I can very quickly navigate to the package manager. And if I click on that, I can very quickly open up the package manager. So I don't have to look through all of Unity's menu items here to find things. I can very quickly navigate to Windows there as well. And here you can see, for example, we've got RiderFlow installed as a package in the package manager. If I bring up the window again, and if I type pman again, you can also see that we've got this item here with a cog icon. If I click that, that will actually open the package manager settings for me. So again, a very quick way of navigating around Unity without having to jump to have a look through lots and lots of menus. There are different tabs across the top as well. So if I search for sheep, I've got my All tab here, which is showing me everything. It's showing me objects, prefabs, assets, and so on. But I can filter that down and just show all the items that are in my hierarchy as well. And clicking those will highlight the items in the hierarchy. Or I can search for just my files and it'll find all of the things that are in my assets, so my prefabs and my scripts and so on. Or I can search just for actions. And
funnily enough, I've got a sheep action here in the component scripts as a way for creating a new sheep, and I can very quickly run these actions and work with Unity a whole lot quicker. Now, you might have noticed as we were moving around that the hierarchy itself looks a little bit different as well. One of the things we've noticed with very large projects in Unity is that it can be quite tricky to manage all of the objects that you've got in a scene. And sometimes these scenes can get very busy. And so we've introduced sections here. So what we do is we have a section such as the house here. Let's have a look at main house there. And we've given these sections a nice bright color. They've got a name. And what they are is an empty game object, which is now parent of other related objects as well. So we can then navigate around and look at all of our objects and see them all as a related thing. So we can group our objects here and manage very large hierarchies by making them a bit more easy to find the object that you want to work with. Now you notice we have other items as well. If I open up this entities one, we've got this this guy character here. This is going to be my player object, for example, but he's clearly just a placeholder object. And I've got a little note icon here there, which allows me to add notes. And I can say to do, update the player, put in a proper character here rather than my placeholder object. And we've got a little to do item here as well. And if we go back to our menu, we can look at notes. And here we get a tool window down the bottom, which shows us all of the notes that are in the project. And I've got a checkbox to say show only to-dos or show all of the notes that are in the project. And this is a great way for leaving notes to remind yourself that something needs to be done, to be finished, and to work through them. But it's also great because you can share these notes with your team. So all of this information that's saved with RiderFlow can be shared amongst the team. So we can share the section grouping that we've got here. We can share the notes that are attached, and we can share other data here as well. And we can share that data with the team, or if you choose, you can exclude that from source control. It's all saved in one folder where you can exclude the folder itself and share with the team, or just keep it to yourself. It's your choice. So it's very easy to add in another note, and I can say, I like this sheep, and that object now is, that note is now saved and is available now and can be shared amongst the team. There's another icon here as well. We can see these little star icons. This allows us to favorite our objects as well. So if I'm busy working in a scene and I'm working on a handful of different objects, on 4 or 5 different objects, and I want to easily move between them, I can star them and make them as my favorites. And if we go over to the scene view itself, we've now got a RiderFlow toolbar added into the scene with a few options here. And this one at the end is a way of looking at our favorites, at our bookmarks. You click that, and we've got a nice menu, and I can now navigate around and jump between the objects that I'm really using in this scene. What's really nice with that is that we can use keyboard shortcuts as well. So if I use Alt and 4, 1, 2, 3, 4, that takes me to the 4th item in the toolbar there, shows me the pop-up menu, and then I can use Alt 1, Alt 2, Alt 3, and Alt 4 to very quickly navigate around. It's a great way to navigate between the objects that you're working on in a scene. We have other items here as well. We have cameras presets. So again, if you're working with a scene, you want to move the camera around, you want to navigate around the scene and look at things from a different point of view, and you want to move around and see what's going on. And so you can save those presets and navigate around. So for example, if I want to focus on my player character there, I can add a new preset of player, for example. And if I create that now, I can move back to my main house to check something, and then back to my player, and we're back to the, we can very quickly move around these camera presets and navigate around the scene to look to see how things work differently. And again, this all works with keyboard shortcuts. I can do Alt 3 to show the menu, and I can do 1, 2, 3, 4, and move around the different presets.
once I've finished with it, I can simply delete it and move on. Now we have another search icon here, which is very interesting. So we have two different searches within RiderFlow. We have search everywhere, which is all about navigation. I want to go and find my hierarchy object. I want to find my assets. I want to find my actions and work with them. But this one is slightly different. This one is a toolbar which we can pin, and we can drag that around. So we'll just grab that. And then I can start typing, and I can type, say, fire. Let me just resize that. Oops. And what I can do is I can use that to drag and drop and put items on. I've lost it. Where is it? There it is. Put items onto the scene. I can do things like, well, let's move to a slightly better view. Let's try that one. And if I go back to my object, pin that one again, and put it over here. If I search for something like log, I can drag and drop those on. Again, I've lost him. Search for tree. I can very easily drag the trees onto the scene view, and I can do that sort of multiple times now. I can leave this window open and use that then to add lots of objects very quickly into my scene. So this makes it very easy to be able to drag items onto the scene and to edit your scene as you go. One thing I didn't show you with the scene view, with the hierarchy view, is once you've got items there, is creating the sections there. So if I've just added a whole bunch of new trees, and let's say we've got some bushes, I can select all of those items, I can right click, and I can do create section, and I can do and call those trees, and I can give that a nice new color. Let's go with orange, and I can add a note here to say these are the trees. And now we can see now we've got our tree section here. We've got a note going on there as well, and I can then add favorites as I need to as we go around. Okay, let's just quickly switch to my project view here. One of the things we really want to be able to do is when you're working with assets is to find out where these assets are being used. So for example, here I've got my sheep prefab. I really want to be able to update this prefab or see where it's being used in the scene. And so I can right click on this, and I can right click and do find usages. And this will now show me a tool window of where this prefab is being used. And we can see here that it's being used inside the scene I've got open, the RiderFlow demo scene. And I've got my sheep, and double clicking on that will navigate to the first object and navigate to the second object. Let me just spin these guys around a little. So we can see I can navigate around those quickly. Oops. But it's also being used inside another folder as well, and inside another scene. So I can see it's being used inside demo.unity. So RiderFlow doesn't just work with the current scene, it works across all scenes that you've got saved, even scenes that are not currently open. So I can select my items here and I can move between them. But I've got another way of working with that as well. So if I just go and find my sheep again, if I select my prefab, I can do show usages in the scene. And this is a great way of highlighting in the scene what's being used and how. So for example, I can see very clearly now that everything is shown in gray, apart from my two objects there. I've got my two sheep which are highlighted. And you can see my toolbar now has a slightly wider view here with a drop down which I can select the different objects that are being used there as well. I can use the up down arrows to navigate between the two different sheeps, and also I can drop down and go on there as well. And we can then also toggle the highlighting to show or hide where these are being used. So now I can see where my sheep are being used, but what happens now if I want to change them? Because actually I want these perhaps to be enemy characters rather than nice, cute sheep.
So I want to replace them. So perhaps these are placeholder objects as well. Well, one thing I can do with RiderFlow is to use a replace objects refactoring. So we can do refactorings in Rider, and we've brought this idea into RiderFlow as well. So the idea is that you can change the objects that you're working with. I can select multiple items there, right click, and use this replace with item to show my toolbar again. And now I can search for other items here and change them to be a fireplace. I can use the replace button to immediately replace, or if I use this little arrow to show items there, I've got different options that I can use when I'm replacing. So I can make sure that I'm preserving the name, the tags, the layers, the parents, the positions and rotation, and so on. But I can also unpack prefab instances. So if I'm replacing with a prefab, I can replace with a prefab instance, or I can unpack that and replace the whole lot. So let me just use the default options, and I'll click replace, and very quickly there, very easily, RiderFlow has replaced my 2 sheep with some fireplaces. It's a very nice, easy way of updating placeholder objects, replacing these objects for more correct, proper items. Okay, so the last thing I want to show you, I've still got my sheep item here, is working with code. So obviously Rider is a great code editor and is what you want to be using for when you want to do write a lot of code, but sometimes you just want to make a quick change. And so what we've done in RiderFlow is we've added a code editor. If you right click on a C# file, you can use open the code editor, and you'll get a new tool window opening here, which will show you a nice syntax highlighted version of the file there. So you can use this to very quickly look at your code, to read your code, and to make nice simple changes here as well. So let's say I actually wanted to change that to be 5. I can very quickly make that change. I can click save. I can click save and compile, and the code will be saved, it'll be compiled, and those changes will be available immediately. So that is a very quick overview of RiderFlow. We've got a lot of interesting features for you there. We've got scene management, where we can group your hierarchy into sections. We can add notes to the sections to share amongst the team. We can add favorites in the hierarchy as well, so you can very quickly navigate between the different objects that you're working on. And then we have a scene view as well. We have a scene view toolbar to allow us to navigate between our favorites, our bookmarks, to save and navigate between camera presets. So you can very quickly see the scene in different angles while you're working with it. And of course, we've got a search toolbar there for dragging items onto your scene and editing your scene very quickly and finding things. We can do find usages, and we can find where a prefab or other assets are being used inside your scenes. And that works across all scenes, even closed scenes. And finally, we can show those assets. So we can show those usages directly in the scene with highlighting, so we can hide any kind of object that is not important and only show the important objects. We can also replace those objects as well, so make it very quick and easy to work with placeholder objects. And finally, we've got a simple code editor as well. All of this is RiderFlow. This is a free plugin for Unity editor. It's available from the asset store, so please download it, try it with your projects, and leave us a review on the asset store and let us know how you get on. Thank you very much for watching. 네, 여러분, 맷님의 라이더플로우 세션 잘 보셨나요? 앞서 말씀드린 대로 Q&A 시작 전에 첫 번째 퀴즈를 먼저 공개하도록 하겠습니다. 유튜브 채팅창에 선착순으로 답변을 남겨주신 분에게 20만 원 상당의 라이더 1년 사용권을 제공드리고 있습니다. 그렇다면 오늘의 첫 번째 퀴즈는 1889년 닌텐도가 설립되었을 때 제조하던 것은 무엇이었을까요? 입니다. 보기는 가, 비누, 나, 전자 배터리, 다, 어린이용 놀이기구, 라, 놀이용 카드.
정답을 아시는 분들은 제가 말씀드리는 순간 벌써 답변을 말씀해 주신 분이 있었습니다. 정답은 놀이용 카드였습니다. 닌텐도는 처음에 이제 놀이용 카드를 먼저 만들었다가 그다음에 오락실 게임 같은 것들, 뭐 펀치나 이런 것들 만들면서 또 이제 지금의 닌텐도로 성장을 해온 것으로 알고 있습니다. 네, 운영진이 채팅창에 정답자 태그해서 아마 회신 드리고 있을 거니까요. 유튜브 채팅창 유념해서 봐주시기 바랍니다. 혹시 아쉽게도 맞춰주시지 못한 분들은 Q&A 시간 끝나고 또 마지막 질문이 하나 남아 있으니까 끝까지 기회 잘 잡을 수 있기를 바라겠습니다. 또 Q&A 시작 전에 한 가지 반가운 소식이 있어서 공유드리고 싶은데요. 지난주 2월 6일이죠. 월요일에 라이더 한국어 언어팩 EAP가 출시되었습니다. 간단하게 맷님한테 라이더 EAP를 어떻게 사용할 수 있는지 한번 물어보도록 하겠습니다. Matt, there has been a release of Rider localization versions as an EAP last week. Please let our audience know how to access it and things like that. Do you have any? Would you please tell them? Yeah. Sure thing. Yes. How about I show you? So if I can switch over to my screen. Perfect there. So I've got Rider installed here, and the first thing you'll see is that I've actually got the new user interface available here as well. So we've got a bit of a cleaner, nicer look to Rider. Other than that, it's just the new version of Rider. 네, 라이더를 지금 틀었는데요. 보시면은 좀 새로운 UI를 보실 수가 있고요. 일단 버전이 업그레이드 되면서 이렇게 UI도 많이 개선되어 있습니다. 좀 더 모던한 룩이 되겠죠. Okay. Yep, and if you want to turn on the new UI, you can just use the settings and check enable new UI and restart. 네, 라이더 새로운 UI를 사용하고 싶으시면 아까 보시던 대로 New UI Enable 하는 체크 박스가 있고요. 체크 박스에서 실행해 주시면 되겠습니다. So we've had a new release last week, as you mentioned, and it's Rider 2023.1 EAP3. I'm now using EAP4, and this supports localization. You must have this version to use localization. 현지화 버전, 그러니까 한국어 버전을 사용하시려면 2023.1 EAP 4버전부터 이제 지원을 하기 때문에 4버전을 설치해 주셔야 한국어를 먼저 설치할 수 있는 환경을 가지고 있는 상태가 됩니다. Okay? And to install the local pack, you need to go to Settings, go to Plugins, and in the Marketplace tab, just search for language. You'll see we've got a few different language packs, Chinese, Korean, and Japanese. You just need to install and then restart, and that's it. 네, 세팅스 플러그인으로 가시고 또 이제 랭귀지 또는 아마 코리안이라고 검색하시면 되겠죠. 그러면은 이제 설치하고자 하는 항목이 나오실 거고 설치한 다음에 재시작을 한번 하셔야 되네요. 이렇게 하게 되면 아마 이제 한국어 버전, 네, JetBrains 라이더에 오신 것을 환영합니다 하고 이제 한국어 버전이 나타나고 좌측의 메뉴들도 보시는 바와 같이 한국어 확인 가능하네요. There you go. Okay, and now we are restarted. We can see we've got a lot of translations being used in the product there. So we've updated a lot of menu items and also sort of context menu items, and also hopefully the Alt-Enter menu items as well. So there's lots of translation being used across the product. 네, 상단에 보시는 바와 같이 이렇게 메뉴들 다 한글화 되어 있고요. 특히나 이제 자주 쓰게 되는 Alt Enter를 하더라도 이렇게 한국어로 잘 나오고 있습니다. 그래서 처음 이제 접하시는 분들, 좀 영어로 다 되어 있으면 또 이해 못 하시는 분들 있으면은 도움이 많이 되실 것 같습니다. And if you'd like to give us any feedback on the translations, on the anything missing, anything incorrect, then you can just use the help menu there to report a bug
and give us the feedback, and we can look at that and try and make things better. 네. 이제 EAP라는 거는 일종의 베타이기 때문에 많은 피드백이 필요합니다. 그래서 지금 맷님이 말씀해 주신 거는 도움말, 그러니까 헬프 쪽에서 이렇게 피드백을 넣어줄 수 있는 메뉴를 좀 설명드렸고요. 최대한 많은 피드백을 보내주시면 해당 현지화 버전 개선하는 데 많은 도움이 될 것 같습니다. And finally, if you want to remove the language pack, you can either you go into plugins again, and you can either uninstall or disable the plugin, restart, and then you'll be back down to an English language version. 네, 보시는 화면과 같이 플러그인 쪽에서 만약에 이제 적응이 좀 잘 안 된다, 영어로 쓰다가 또 한국어로 쓰려고 하니까 메뉴를 찾기가 또 어렵다 하시는 분들은 껐다 켰다 하실 수 있으니까요. 그렇게 해주시면 될 것 같고, 삭제도 가능하지만 비활성화도 가능하기 때문에 많은 애용 부탁드리겠습니다. Anything else, Matt? Nope, that's it. Thank you. I'm just back in English, which I can read a little bit better than Korean. 네, 웬님은 당연히 영어가 편하시기 때문에 이제 영어로 돌아갔는데요. 그럼 본격적인 Q&A 한번 시작해 보도록 하겠습니다. Let's dive into the Q&A. Sure thing. 저희가 이제 사전 등록 시에도 이제 질문들을 많이 받았기 때문에 그 중에 몇 가지 순차적으로 좀 답변을 해 보도록 하겠습니다. Now, to the questions. RiderFlow는 어떤 이제 직군, 누구에게 가장 필요한 도구인가요? 라는 질문이 있었습니다. 네. So Matt, the first question we have is who needs RiderFlow? Who is it targeted for? Do you have a good answer for that? Yeah, sure. It's a nice, easy answer. All Unity users. It's for level designers, game designers, artists, as well as coders. So basically anyone that uses the Unity editor. It's designed to bring the kind of productivity tools we build for code in the IDEs to the Unity editor. 네, 뭐 단순한 답변으로는 모든 유니티 사용자들을 대상으로 만들게 된 게 RiderFlow라고 합니다. 기본적으로 이제 유니티를 사용하는 레벨 디자이너나 뭐 게임 디자이너, 아티스트, 코더 모든 이제 분들이 누구나 사용할 수 있다고 하고요. 좀 추가적으로 라이더에서 이제 코드 작성용으로 하는 것들을 좀 더 쉽게 유니티에서 머물면서 작업을 할 수 있도록 무료로 제공한 그런 툴이라고 하니까요. 그냥 유니티만 사용해 보시지 마시고 라이더플로우를 한번 깔아가지고 무료니까 언제든지 깔아가지고 한번 사용해 보시기 바라겠습니다. Okay, next question is pretty similar to the first question. 라이더와 RiderFlow는 어떤 점이 다른가요? How is it different from the actual Rider and the RiderFlow is the next question. Sure, we want to make this clear. Yes, it's very different. So Rider is an IDE. It's designed for working with code, so with super fast navigation, code completion, and smart features like inspections and refactorings for rewriting your code. 예. 라이더와 라이더플로우는 아주 매우 많이 다른 도구라고 합니다. 라이더는 먼저 이제 IDE로서 코드 작업용으로 설계되어 있고 매우 이제 빠른 탐색, 이제 왔다 갔다 화면 전환, 그리고 코드 완성 기능들이 탑재되어 있죠. 여러분들이 이제 코드할 때 많이 아시는 이제 빨리 이제 검색하고 빨리 변경하고 이런 것들을 매우 안전하고 쉽게 하실 수 있습니다. And RiderFlow, RiderFlow is a productivity tool for the Unity editor, not the code editor. So it's designed for the whole team and not just for coders. It helps you organize scene hierarchy, notes, to-dos, jump to favorites, and bookmarks, and swap between camera presets. 네. RiderFlow는 반면에 이제 유니티 에디터에서 사용하는 어떤 생산성을 높여주는 도구로서 이제 제작되었고, 그러니까 이제 코더뿐만 아니라 팀의 다른 모든 사람들을 위해서 설계된
그런 도구입니다. 유니티 안에서 사용할 수 있는 도구고요. 라이더플로우는 이제 뭐 씬 하이라키라고 했던 씬 계층, 그리고 노트, 메모할 수 있는 그런 기능들, 또 할 일에 대한 관리, 투두 리스트 같은 것들 관리하고, 또 즐겨찾기하고, 또 빠르게 이제 이동하고 북마크 해가지고 책갈피 이동, 뭐 그리고 객체들 빠르게 이동하고, 또 다른 카메라의 프리셋 간의 전환 같은 것들을 빨리빨리 할 수 있도록 그런 기능들, 유용한 이제 유니티를 한층 더 업그레이드하는 기능들을 가지고 있다고 보시면 되겠습니다. Yeah, big difference. So yeah, we want RiderFlow to bring some of the smart IDE features into the Unity editor, things like refactorings, automated mechanical changes to your code. But here we want to make changes to the scene rather than code and replace objects, but maintain positions and transforms and so on. 네, 이제 jetbrains에서는 이제 IDE에 이제 라이더라는 IDE의 스마트 기능들을 일부를 좀 활용해서 유니티 에디터에서 그런 것들 기능들을 조금 더 부가적으로 부가 가치로 이제 제공하고자 라이더플로우를 만들었고, 그래서 IDE에서 이제 코드의 뭐 변경사항을 이제 메카닉 변경사항이나 이제 자동화 같은, 또 리팩터링 같은 그런 기능들을 유니티에서는 이제 대신에 이제 코드 씬에 대한 변경사항 적용하거나, 이제 객체를 바꾸거나, 또 위치를 유지하거나 변경하는 등의 이제 그런 기능들로서 제공하고 있습니다. 그리고 Yeah, and 네. finally then, so just to finally say, RiderFlow does have a code editor, so it's there for quick edits, but then anything, anything more, and that's where Rider can help you. If you want to do a large set of coding, then Rider can be useful there. 네, 이제 코드 셋이 이제 점점 더 커지면은 점점 더 이런 필요한 유용한 기능들을 더 많이 활용할 수 있게 되는데요. 이제 코드 에디터도 있어서 빠르게 코드 편집하는 기능들도 있으니까 많이 활용해 보시면 좋을 것 같습니다. Okay, shall we move on to the next question? Okay. 다음 질문은 라이더플로우의 노트 기능은 또 어디에 있고 어떻게 저장되는지 궁금해하시는 분이 있었는데요. So the next question for you, Matt, how and where those notes are stored is the question. Right. I wonder, can I share my screen again? It's going to be easy to show. Perfect. The notes are stored in the assets folder. So we have a folder called RiderFlow.userData, and the files are just JSON files which are stored in there. You can commit that folder into source control, and then your whole team gets the files and you get to share the notes across the team, or you can ignore them from source control and just have them private. 네, 노트는 이제 에셋이나 이제 라이더플로우 유저 데이터 폴더에 프로젝트에 이제 저장된다고 하는데요. 에셋 라이더플로우 유저 데이터라는 .유저 데이터라는 이제 폴더가 있다고 하는데요. 이를 이제 뭐 우리 형상 관리하는 소스 컨트롤로 커밋도 할 수 있고, 이제 팀과 이제 공유할 수도 있고, 또 노트 내용을 비공개로 또 본인만 보게끔도 할 수 있고, 또 네, 그런 기능들이 있다고 합니다. Yep. Any more to add from that question? No. I don't think so. Just we hope you keep them committed and share with the whole team, and make sure you don't lose them by not committing them. 네, 꼭 이제 코드 변경이 있으면 커밋을 또 하기를 바란다고 말씀해 주셨습니다. 그냥 커밋을 안 하면 이제 거기서 머물기 때문에 꼭 활용이 될 수 있는 코드로서 커밋을 하길 바랍니다. Next question, 다음 질문인데요. 라이더플로우는 어떻게 업데이트하나요? 최신 버전은 이전 프로젝트 파일과 역으로 호환이 되는지 궁금해하시는 분도 있었습니다. So the question is how to update the tool. How do you update the tool, and is it compatible with the newer version and the old version of the project files? Are they compatible?
Yes, we try to keep things compatible. We want to be able to read old user data, notes, and so on. 네, 이제 버전 간의 이제 상호 호환은 다 가능하다고 합니다. 예전 버전이든 신규 버전이든. So the easiest way to update it is if you install it as a Unity package. You can just go to Package Manager, you can select JetBrains RiderFlow, and then you get the button to update when it's available. 네, 화면에 보시다시피 업데이트하는 패키지 매니저로 가가지고 거기에서 업데이트를 손쉽게 원클릭으로 할 수 있다고 합니다. 그러면 이제 라이더플로우 버전도 업데이트 되겠습니다. Yeah, otherwise you just need to update it manually like you would with other assets from the asset store. 이런 방식이 아닌 경우에는 다른 에셋들과 마찬가지로 에셋 스토어에 가가지고 다시 이제 수동으로 다운받고 업데이트하는 그런 방식도 가능하기는 하다고 합니다. 네, probably that's it. Shall we move on? Sure. 다음 질문 진행하겠습니다. 라이더플로우의 릴리즈 주기는 어떻게 되나요? So how often do you roll out new versions? One of the nice things about RiderFlow being different to the IDEs is that we can release them at different times. And so we release it every couple of months. And when we have something new to share, if you have new suggestions for features, please let us know and we can perhaps release things sooner. 네, 특정 이제 원래 ID 우리 라이더 같은 경우에는 연 3회 0.1, 0.2, 0.3 버전을 가지고 이제 주기를 따라서 업데이트를 하지만 라이더플로우는 그런 특정 주기는 없다고 합니다. 그래서 현재는 수개월 단위로 이제 개월수 단위로 릴리스 주기를 갖고 있고 또 이제 그런 주기에 대한 의견 또는 이제 기능에 대한 추가 의견들이 있으면 릴리스 주기를 또 조율을 하고 있다고 하니까요. 여러분들의 피드백이 그 릴리스 주기를 또 바꿀 수도 있겠네요. 네. So, moving on to the next question. Question is, RiderFlow의 새로운 기능은 무엇인가요? 혹시나 이제 새로 버전업된 버전을 여쭤보고 있는 것 같은데요. What's new in RiderFlow? Do you have a most recent version and what's added to it? Sure, we recorded the video a little while ago, so there have been a couple of updates, and the big changes really are performance improvements. So things work with large scenes and creating game objects and bookmarks work better with large scenes. Also, scrolling in the code editor is better. We've also reduced the asset size. So the earlier versions of RiderFlow were very large, but now we download the asset in the background. I should probably pause. Sorry. 네, 이제 신규 버전 질문이 있었는데 신규 기능들 질문이 있었는데 이 세션 자체가 저희가 준비를 좀 오래전부터 해서 6월 달에 녹화된 버전입니다. 그래서 조금 이후에 이제 출시된 버전에는 주로 보통은 이제 퍼포먼스 이슈를 개선하는 데 집중을 하고 있었고 구체적으로는 이제 북마크 하는 기능들 또 이제 게임의 객체 생성하는 기능들 또 이제 대규모 씬에 대한 이제 성능 개선 이런 것들이 포함되어 있었고요. 몇 가지 이제 마이너한 것들 보면은 이제 스크롤이 좀 느리게 이제 됐던 기능들도 이제 완전히 개선됐고 에디터에서 구문 강조 표시를 좀 사실 안 되던 것들을 이제 추가하게 되었습니다. 그래서 지금은 구문들이 이제 강조해야 될 부분 강조되고 있고요. Yeah, any other things to add, probably? Yeah, sure. So another really nice feature is support for non-English languages in the notes and the code editors. So Chinese, Japanese, and of course Korean is much improved there. 네, 사실
과거에는 우리 메모하고 노트하는 곳에 한국어나 이제 외국어, 중국어, 일본어 이런 아시아 언어들 지원이 안 됐었는데 지금은 다 되고 있으니까 훨씬 더 유용하게 사용하실 수 있을 것 같습니다. Okay, And yeah, we have a few other changes as well. I suppose it's not worth listing them all, but some performance improvements and fixing various other small issues. 네, 다른 퍼포먼스 이슈들도 말씀해 주셨고 작은 것들은 다 개선이 됐으니까요. 훨씬 더 깔끔하고 좀 더 퍼포먼스 입장에서 더 개선된 그런 라이더 플로우를 활용해 보실 수 있겠습니다. Okay. Anything more to add, or should we move on? I think we'll move on. I could list everything, but it's so many, perhaps too many too things. minor. Too many and too minor. Yes. Okay. Next question. 다음 질문은 에디터의 ID처럼 이제 코드 완성 기능들이 있는지 물어보시는데요. Does the editor also include code completion like Rider does? No, it doesn't. The editor is designed to be very simple for quick changes. If you want to do more serious coding, then it's better to use a different editor, a more professional editor, such as, for example, Rider. 네, 일단은 라이더 플로우에서는 그 코드 컴플리션이라고 하는 코드 자동 완성 기능들은 제공하진 않습니다. 이제 목적 자체가 간단하게 이렇게 작업을 하다가 한두 구문 이렇게 수정하는 것을 목적으로 만들었기 때문인데요. 가급적 이제 심플하고 가벼운 에디터를 유지하고자 하는 그런 목적에 있습니다. 그리고 이제 보직에 따라서 코드를 집중해서 보는 분들은 당연히 이제 아이디를 사용하기를, 외부 아이디를 사용하기를 권장드리는 부분이고, 당연히 이제 JetBrains 세션이고 JetBrains 어드보켓으로서 라이더를 추천한다라고 말씀을 해주셨습니다. And maybe worth mentioning that we do have a Rider webinar session recorded in the YouTube channel, right? In Yes, Korean absolutely. subtitles. Yeah. So, 그래서 이제 라이더 이제 코드 완성이나 이런 것들을 유니티 작업을 하면서 더 많은 많은 기능들을 활용하고 싶으시면 라이더를 쓰시면 되니까 혹시 이제 라이더 웨비나들 아직 못 보신 분이 있다면 이번에 한 2주 전에 저희가 라이더 웨비나를 했었고 그 내용들이 유튜브 채널에 다 올라가 있으니까요. 접속해서 봐주시면 좋을 것 같습니다. Next question. The question is quite long this time. RiderFlow 설치 후 하이러키에 오브젝트가 많을 경우 RiderFlow로 특히 이제 에브리 서칭 같은 걸로 에디터의 속도가 늦어지는 이슈가 없을까요? 라는 질문이 있었는데 이것도 약간 퍼포먼스 이슈가 있는지 여쭤보는 것 같아요. 괄호해가지고 또 첨언해 주셨는데 이 질문을 하신 분이 하이러키나 에디터를 관리해 주시는 RiderFlow 유사 툴은 오브젝트가 많을 경우 에디터가 느려지는 이슈가 있었습니다. 라고 해주셨어요. 그래서 이걸 또 영어로 얘기해 보겠습니다. When there are so question for you, Matt. When there are a lot of objects in hierarchy after installing RiderFlow, especially every searching thing feature like that, does that make RiderFlow or the editor like slower and have any performance issues there? Hopefully not. There should not be any problems there. We index everything for search everywhere, and so we use our indexes which are nice and fast. But if there are performance issues, please let us know. 안 그러는 게 정상인데요. 일단 혹시나 그런 이슈가 있으면 당연히 리포팅 해달라고 지금 맷님이 그러셨고, 이게 이제 왜 안 그렇다고 생각하냐면 맷이 우리가 이제 라이더플로우는 이 제품을 켰을 때 모든 인덱싱을 먼저 한대요, 사전에. 그리고 사전에 먼저 하기 때문에 작업을 할 때는 그런 로드를 먹지가 않을 거다라고 지금 얘기해 주셨거든요.
이게 질문에 답변이 되는지 모르겠습니다만 혹시나 문제가 있다면 리포트를 해주셨으면 좋겠습니다. And how do they report? Worth mentioning how they can report any issues. Good question. If we go to RiderFlow, hopefully, I think we've got it in the help. We can take you to the help pages there, and then there are links there for giving feedback. So you can link to our issue tracker there. So in the RiderFlow menu, go to help, and then it'll take you to the help pages, which will show you how to give feedback. 네, 이제 RiderFlow라는 이제 설치하시면 RiderFlow 메뉴가 나오고 그 안에 그 안에 이제 헬프 메뉴에서 잠깐 화면을 꺼버려서 제가 보기가 힘든데, 도큐멘테이션으로 넘어가는데 제일 밑에 피드백 제공하는 페이지가 있습니다. 거기 이제 JetBrains에서는 이제 유트랙 이슈를 사용해서 그 피드백을 다 받고 있고 또 이메일로도 아까 나와 있었던 이메일로도 피드백을 주시면 감사하겠습니다. There's another question. Maybe it looks like RiderFlow is kind of similar to Visual Assist, but I don't think that's the case. Can you let us know the difference? Yeah, so I'm not quite sure on this one. Visual Assist, I think, is closer to what Rider gives you for Unreal rather than for Unreal or Unity, whereas RiderFlow... Sorry. Actually, it's Visual Assist is a comparison for ReSharper, I think. Yes, Visual Assist is a plugin to Visual Studio, and it provides features which are similar to what Rider gives you for Unreal. So Visual Assist is closer to Rider than it is to RiderFlow. RiderFlow is for Unity and the Unity editor. 네. 비주얼 어시스트랑 이제 비슷한 것 같은데 좀 비교해서 설명해 주실 수 있나요?라고 하는 질문이 있었는데요. 라이더플로우는 사실 비주얼 어시스트랑 좀 많이 다른 제품입니다. 비주얼 어시스트 같은 경우에는 오히려 JetBrains에서 제공하는 리샤퍼나 또는 이제 라이더와 비교를 해야 되는 툴이에요. 왜냐면 코드 컴플리션, 코드 자동 완성 기능을 강조하는 그런 제품이기 때문인데요. 라이더플로우는 조금 더 이제 웨비나 전반부부터 혹시 안 들으셨던 분이 질문하신 것 같아서 말씀드리자면 전반부에 설명했지만 이제 유니티 안에서 단순한 코드를 이제 할 수 있는 그런 툴이 이제 라이더플로우고 라이더플로우 안에서는 전반부에 또 말씀드렸지만 네, 그 씬 관리하고 또 이제 시인의 계층이나 또 그 메모하고 노트하고 또 할 일 관리하고 또 즐겨찾기 이동하고 북마크 해가지고 북마크로 빨리 이동하고 객체로 빨리 이동하고 또 카메라 프리셋 간의 전환 이런 것들을 빨리 하기 위한 그런 툴입니다. 그래서 이제 코딩 하시는 분들만 이제 사용하게 되는 툴은 아니고 이 유니티 프로젝트의 다양한 이제 그 직군들 있잖아요. 레벨 테스터나 아티스트 분들까지도 같이 활용할 수 있는 툴이라고 볼 수 있습니다. Next, we have a lot of questions today. Great. 유니티의 이제 유니티 버전이 달라지면 기능이 많이 바뀌던데 라이더플로우는 그 버전에 따라 따로따로 버전에 맞춤형으로 설치해야 되나요? 이런 질문을 해주셨어요. Let's ask Matt. Unity changes its version quite often, and and the features there also change or upgrade a bit. Then would the users have to install RiderFlow that matches that certain version, or is it the latest version works for every Unity version? The idea is the latest version works for all versions of Unity. We try and make RiderFlow and Rider work for all versions of Unity. 네. I'll pause for a second. 단순하게 그 최신 버전의 라이더플로우를 깔게 되면 유니티의 모든 하위 버전을 지원하도록 하는 게
하고 있다고 합니다. 네. 그래서 뭐 따로 버전을 매칭해서 설치하고 그런 걱정은 하실 필요 없을 것 같습니다. Yeah, so 네. the next version of RiderFlow that we're currently working on right now has some fixes for Unity 2022.2. So currently we're not quite up to date, but we're working on it. 아, 네. 지금 이제 출시가 예정인 라이더 플로우의 버전이 2022.2022. What was it? 2. 22. All the twos. 2022. 2022.22 버전에 맞춘 릴리스를 지금 곧 출시할 예정인데요. 살짝 지금 마이너 버전의 업데이트를 따라가지 못하고 있는 속도인데 최대한 빨리 맞출 예정입니다. 죄송합니다. Okay, I think this can be a last question. 마지막 질문일 수도 있을 것 같은데요. 유니티나 언리얼의 경우에 따라 파이썬을 같이 사용해서 만드는 경우도 있던데 이럴 경우에는 문제 없을까요? So there are some cases for Unity or both Unreal where some developers also use Python language sometimes. Would there be any problem using probably Rider or RiderFlow with those projects with Python language? No, there should be no problem. And this is probably something more for Rider than RiderFlow. So RiderFlow doesn't need Python at all, but Rider has a plugin for Python. So you can get Python support in the Rider IDE. 아, 네. 그 RiderFlow는 이렇게 코드 자동 완성 이런 기능이 없다고 이제 말씀드렸고 없기 때문에 파이썬에 따라서 뭐 차별이 있지는 않을 거고요. 이렇게 파이썬이 들어간 프로젝트를 할 때는 라이더 같은 경우에는 파이썬 플러그인이 따로 있기 때문에 라이더 파이썬 플러그인을 설치하게 되면 파이썬에 대한 그런 모든 지원들도 같이 동시에 받으실 수 있습니다. 같은 ID에서. 네. 질문 오늘 생각보다 좀 많았는데 저희가 보니까 한 18개 정도 질문을 커버했네요. 여기까지 오늘 Q&A 세션을 마무리하도록 하겠습니다. 하지만 저희가 마지막 퀴즈 남아 있습니다. 20만 원 상당의 라이센스 받을 수 있는 기회니까 또 다시 눈을 번쩍 뜨시고 화면을 바라봐 주시면 되겠습니다. 그럼 마지막 퀴즈 공개할까요? 네, 최초의 무선 컨트롤러가 있던 게임 콘솔은 무엇이었을까요? 입니다. 아타리 2600, 나 게임 큐브, 다 플레이스테이션, 라 마그나복스 오디세이 이렇게 보기가 있는데요. 빠르게 유튜브 채팅창에 답변을 남겨주시고 답변을 말씀드리는 중에 벌써 답변이 나왔습니다. 아주 스피디한데 이것도 사실 쉽지 않은 질문이었던 것 같은데 어떻게 이렇게 답변이 빨리 나왔는지 모르겠네요. This is a question about which game console was the first one to have remote controllers, and maybe do you know the answer? I don't know the answer, and I don't even know what a Magnavox Odyssey is. I haven't It's seen a one of pretty those hard before. question, but it only took like 5 seconds, less than 5 seconds, I think, to get the right answer from our That's audience quick. today. And 그래서 이제 맨님도 사실 이 질문에 대한 답을 모르고 라번의 마그나복스 이건 뭔지도 모르겠다고 하는데 정답을 공개하도록 하겠습니다. 아타리 2600이었습니다. The answer was the first one, Atari 2600. Wow. 네. 이게 좀 추가 설명드리자면 1977년도에 최초의 어떤 게임보이 같은 이런 팩으로 이용해서 무선으로 컨트롤할 수 있었던 그런 게임 콘솔이었다고 하네요. 하지만 사실 시장에서 이렇게 너무 일찍 출시된 탓인지 사업적으로는 이렇게 성공하지는 못한 것 같습니다. This was released 1977. The remote controller. I'm going to have to Google this. 네.
그러면 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. 마지막으로 좀 소개해드리고자 하는 저희 이제 정보 채널들인데요. 라이더플로우 랜딩 페이지도 따로 있습니다. jetbrains.com/riderflow로 가시면은 라이더플로우에 대한 간략한 어떤 제품인지 설명 보실 수 있겠고요. 저희 이제 .net 블로그는 /.net, 그리고 한국어만 보고 싶다 하시는 분들은 /KO로 들어가시면 한국어 컨텐츠만 가득한 블로그를 보실 수가 있고요. 트위터도 저희가 운영하고 있습니다. 라이더플로우 트위터, 그리고 한국어만 제공하는 트위터는 JetBrains KR 트위터로 오시면 되겠고요. 오늘 이 세션도 유튜브 JetBrains TV 채널에 공개도 될 예정이니까요. 유튜브 채널도 많이 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 그리고 유니티 에셋 스토어에서 라이더플로우 많이 검색해서 다운받아 주시면은 감사하겠습니다. 네, so I've introduced all the marketing channels, and maybe 매님이 이렇게 3번의 시리즈 세션으로 한국의 이제 사용자분들한테 이렇게 인사를 연속으로 많이 드렸었는데 한번 소감 한 말씀 들어보고 마무리하도록 하겠습니다. Matt, you've been amazing running all the 3 in a row session about Rider and Rider Unity, Rider Unreal, and also RiderFlow. Do you have any words to give to the audience today? Well, firstly, thank you all for joining, and I hope you've learned something new. Also, RiderFlow is free, so please download it and give it a go. And then also, I think I'd like to say thank you to the team who has helped enormously with localization, subtitles, and hosting as well. So thank you. 네, 맨님도 이렇게 일단은 무료기 때문에 먼저 다운받아 보시라고 좀 얘기해 주셨고, 이렇게 운영진들 이제 자막 처리하고 모든 이제 노고들 감사하다고 말씀해 주셨습니다. Thank you, likewise, Matt. Hope to see you in some other topics, other episodes of webinars. I'd love to come back. Yeah, so that UK weathers get better and better. Yeah. One day we'll get rain. Okay. So 그러면 여기까지 우리 웨비나 세션 마무리하도록 하겠습니다. So say goodbye to the audience. Bye bye. Thank you all. Bye bye. 네, 수고 많으셨습니다.